Welcome to the Baeck College annual ordination service. This year, due to the pandemic, our service is split between 4 venues. Rabbi Dr. Khan Harris and I are in the Beit Shalom Reform Synagogue in Cambridge with the soon-to-be Rabbi Dr. Tali Artman. Peter Leyendijk is at the Liberal Yotze Gemeente in Amsterdam. Iris Ferreira is at Kehilat Gesher in Paris, and Etienne Kerber is at the Communauté Juive Libérale, also in Paris. Deborah and I will be conducting the service from here, and we will be joining the other venues for key moments in this service. As you can probably imagine, a multi-venue service is a technical challenge, and if your patience is needed at any stage, I hope we can count on it. There will be a few passages of live music from Professor Fiona Carrett in Cambridge, as well as recorded musical contributions from the choirs in Amsterdam and at CJL. Psalm 118. Blessed be the one who comes in the name of the Eternal. We bless you from the house of the Eternal. The Eternal is God who gives us light. You are my God, and I thank you. My God, I praise you. Hodu l'Adonai ki tov, ki leolam chasto. Thank the Eternal who is good, whose love is everlasting. Welcome to everyone who is joining us from across the globe for this exceptional service of Smicha at Baeck College. Our opening prayer. God of blessing, we witness today the creation of a new link in the chain of tradition. A new generation of rabbis stands before all of us. We who are assembled here and across the whole of the globe virtually, their teachers and fellow students, communities, families, and friends have shared until now their journey. We ask your blessing upon them. Help them when they call upon you. For in your service all are tested. Give them strength when they doubt themselves, and in your image within them. Open their minds to truth and their hearts to love, so that all who come to them may find gentleness and understanding, courtesy and wisdom. Give them power to be humble so that pride does not separate them from the others, and that they may learn from all. Be with them in their lives and in their work, so that they may help others come to you as they themselves are helped. There is great joy for those who love your teaching. We share this joy today with our communities and with all who worship you in truth. For this is a day of thanksgiving and dedication, a day of fulfillment and of new promise. May this truly be a day created by God. And let us all say together, Amen. Ashrei yoshvei beitecha, od yalelu chasela. Ashrei yoshvei shechachayim, shachayim Elohai Yaakov. Tehillah David, Aromimcha Elohai HaMelech, Avracha Shimcha Leolam Vaed.
כל יום אברכך ואהלה שמך לעולם ועד. גדול אדוני ומהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלותיך עשיך. ועזוז נורותיך יאמרו, גדולתך אספרנה. זכר רב טובך יביעו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכל, ורחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני האדם גבורותיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. ועיני כל אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. רצון יראיו יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, וברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללויה. Continue now with the Amidah. Adonai sefatai tiftach, ufi agid tehilatecha. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu ve'imotenu. Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov. Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah. Ha'el, Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon. גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ועזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד הטל. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה. ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. We sanctify your name on earth, as in the prophet's vision, the hosts of heaven sing your praise above, for so it is written, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, melo chol haaretz kevodo. Kevodo malei olam. Baruch kavod Adonai mimkomo. Mimkomcha malkeinu tofia, v'timloch aleinu, ki mechakim anachnu lach. Imloch Adonai leolam, Elohaich Tzion ledor vador. Hallelujah. From generation to generation we will make known your greatness. To the end of time we will proclaim your holiness. Your praise, O our God, shall never depart from our lips. We praise you, Eternal One, the Holy God. And we will now continue in silence.
Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. V'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael. Ve'et kol ha'amim. B'chol eit u'v'chol sha'a bishlomecha. Baruch ata Adonai, osei hashalom. O say shalom, shalom bimromav. Huya say shalom, shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael, ve'al kol ha'olam. Ve'imru, ve'imru, amen. Please sit. It's now my pleasure to introduce our four ordinands, each of whom are going to address you. And first of all, here in Cambridge, Dr. Tali Artman-Partok. In the year before I left Israel, my husband and I went for a rebirthing workshop. For those of you who don't know, it's a form of deep meditation based on breathing heavily through the mouth, thus oxygenating the brain somewhat in excess. At a certain point, my husband said he could hear someone breathing so heavily he thought they were going to choke. Little did he know that it was me. In my oxygen-induced hallucination, I was a rabbi, somewhere in Eastern Europe, in the 40s, and I was choking as I was leading my community. You can imagine where. When I was pulled back into reality, I knew there was one thing I did not want to be, and that is a rabbi. And then I moved to England, and I suddenly understood the weight of trying not only to maintain, but also to make meaning of Jewish existence outside of Israel, something which I took for granted. I had a change of heart. My question about the evil of man and the divine were not forgotten. My own theological struggles were still complicated, but my relationship with Judaism and with Jews was not. I felt that I needed to share with people the deep joy that I felt when I read ancient rabbinic texts, both legal and Aggadic, that grew out of a shattered world just like ours. I loved them because they were able to create beauty where ugliness prevailed, to be playful when the mood was somber, to offer hope and consolation after a devastating trauma. They cried and laughed freely and looked the world in the eye. They spoke about falling captive, about slavery, about forced prostitution. They refused to make these forms of Jewish experience silent. I hope that this is what I can pass on. When we choke, when the pain is almost unbearable, instead of breathing in, speak it out, work through it, cry and laugh about it, play with it. If we're lucky, if God is on our side, we might just dispel the mystique of pain, and who knows, maybe even heal. Wish me luck. And now we move to Paris, to Kahilat Gesher and Iris Ferreira. Bonjour à tous. Un voyage se termine et un autre commence. En cet instant qui ressemble un peu au crépuscule que décrit Rabbi Yossé dans le traité Berachot, où le jour sort et la nuit entre sans que l'on puisse saisir ce moment. Là aussi, un voyage se termine et un autre commence, un peu comme lorsque les Hébreux s'apprêtaient à traverser le Jourdain pour entrer en terre promise, sous la direction de Josué. Josué, à qui Moïse
Et l'Éternel en répétait plusieurs fois, Razak ve'ematz, sois fort et garde courage, dans le Deutéronome et aussi au début du livre de Josué. Cela m'a toujours intriguée. Je voyais Josué comme, certes, un personnage assez discret, qui passait son temps à étudier auprès de Moïse, mais néanmoins comme un combattant qui n'hésitait pas à affronter Amalek, à aller explorer une terre pleine de géants, certainement pas le genre de personne à se laisser impressionner par la première difficulté venue. Et pourtant, il était nécessaire de lui répéter de garder courage. Comme tout être humain, Josué avait aussi ses failles, ses faiblesses, et le défi qui lui était imposé de conduire les Hébreux en terre promise était un défi de taille. Et au bout de 5 années d'études rabbiniques, j'ai compris qu'en effet, nous n'avons jamais trop de courage et que cela fait toujours du bien de se faire appeler Razak ve'ematz de temps en temps. C'est pourquoi, en ce moment où une page de mon voyage se termine et que s'ouvre une page encore plus grande de ce voyage, dans laquelle je l'espère vous pourrez tous m'accompagner, je vous dis à tous, et en particulier aussi à mes camarades qui commencent ce nouveau voyage avec moi, Risku ve'imtsu, soyez forts et gardez courage. From Kahilat Gesher to CJL in Paris and Etienne Kerber. I realized I wanted to become a rabbi in the midst of my teen years. As I was well aware of it at the time, it was very early to know what I wanted to be doing for the rest of my life. And indeed, though I came to visit the college in 2003, and I was getting ready to become a rabbi in 2012, when music made its way into my life, it scared me. I was petrified by the idea to follow a road that was not the one I belonged to. However, things went their way, and one night, I went south of the river to see a very good friend of mine and share it out loud. I was not going to become a rabbi anymore. Today, something like 13 years after this non-smicha, as I'm standing here on this very special day, I can say that the journey I have been through allowed me to reinvent what Torah and being a rabbi meant to me in the first place. So to all of you who have accompanied me on this way back to my dream, and with a special mention to my wife and daughter, whom I've met up there in this magical island called England, I wanted to say thank you from the bottom of my heart. And selfishly, I wanted to say to the wild and crazy young man I once was, a warm thank you as well. Thank you for ignoring the fear, the risks and dangers. I kept you safe, but you've taught me the most precious lesson. The world is filled with God's glory. Thus, to conclude with, even if we made it to this day, I would like to remind myself once and for all, don't go gentle into that good night. Old age should burn and rage at close of day. Rage against the dying of light. And watch out, because it's about to rock and roll. Kol hakavod, Etienne. And now we go from Paris to Amsterdam to the Liberale Joodse Gemeente and Peter Leyendijk.
Now I invite Tali to come back to the bima to lead her class in the saying of Kaddish de Rabbanan. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויתקדש בעלמא שמי דברך רבה, וימליך בעלמא דיבר- מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי הון ועל כל מן דעסקין באורייתא, די באתרא הדן ודי בכל אתר ואתר. יהא להון ולכון שלמה רבה, חינה וחיסדה ורחמין, וחיים אריכין, ומזונה רוויחה, ופורקנה מן קדם אבוהון דבשמיא, וארעה, ואמרו אמן. יהא שלמה רבה בן שמיא, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ועל כל בני האדם, ואמרו אמן. Now, reading and singing of Psalm 24 as the prelude to the conferment of Semicha. L'Adonai haaretz umelo'ah, tevel v'yoshevei vach, ki hu al yamim yisadah, ve'al naharot yechoneneha. Mi ya'ale behar Adonai u'mi yakum bimkom kodsho, neki chapayim uvar levav, asher lo nasa lashav nafsho, v'lo nishpa lemirma. Yisav racha me'et Adonai, וצדקה מאלוהי ישעו, זה דור דורשיו, מבקשי פניך יעקב סלע. שאו שערים ראשיכם, והינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. מי זה מלך הכבוד? אדוני עזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחמה. פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד, מלך הכבוד. מי הוא זה מלך הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבאות, הוא מלך יעקב. Selah. ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, ושכנתי
Ezrimeim Adonai, Osei Shamayim va'aretz. Al yitain lamot raglecha, al yanum shomrecha, hinei lo yanum v'lo yishan, shomer Yisrael. Adonai shomrecha, Adonai tzilcha, al yad yaminecha, yomam hashemesh lo yakecha, ve'oreach ba'layla. Adonai yishmorcha, mikol ro'o yishmor et nafshecha. Adonai yishmor tzedcha uvo'echa, me'ata ve'ad olam. It's now my pleasure to invite Rabbis Ten Brink, Baeck, Cohen, and Dr. Khan Harris to share some wisdom with the new rabbis in the language of their choice in a maximum of 3 minutes while standing on one leg. Rabbi Menno Ten Brink.
So from our alumnus, Menno ten Brink in Amsterdam, we go to our alumna in Paris, CJL, Rabbi Pauline Beb. Rabbi Pauline Beb. Il y a 20 ans, tu faisais partie de ce groupe que j'ai appelé les BBM, ceux qui, dans la même année, passaient leur baccalauréat et leur bar ou bat mitzvah. Vous êtes tous restés impliqués dans la tradition juive jusqu'à, pour toi, devenir aujourd'hui rabbin. Rabbi Nachman de Bratslav disait « Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre. » Et Pierre Dac, le chemin le plus court d'un point à un autre est la ligne droite, à condition que les deux points soient bien en face l'un de l'autre. 20 ans donc, et le détour nécessaire du roc, qui, je te disais alors, n'est pas en contradiction avec une vie juive. À quelqu'un qui protestait « vous allez trop loin quand même » après un Shabbat rock que tu animais, je me souviens avoir répondu « c'est exactement ce que l'on a dû dire aux chassidim de Safed quand en inventant le Lochadodi, ils ont dansé dans les champs pour aller chercher le Shabbat. Renouvelé et sanctifié, disait le Rav Kook. 20 ans pour ajouter 3 lettres à ton prénom, puisque désormais, j'ai l'immense joie et l'honneur de t'appeler pour la première fois avec nos 4 nouveaux collègues que je félicite également par le biais de l'écran, Rabbi Talia, Rabbi Peter, Rabbi Iris et Rabbi Étienne. 3 lettres et tout un programme. Resh de Rav, beaucoup. Si la charge du rabbin est lourde, le Resh évoque un autre beaucoup, celui d'une somme de connaissances accumulées, mais qui n'est jamais suffisante. Alors, mon premier conseil est que ce beaucoup ne soit jamais un trop. Considère que tu n'as jamais fini d'apprendre. Les Juifs sont de perpétuels étudiants et les rabbins aussi. Ne sois jamais sûr de tes connaissances, ne t'en gargarise pas. Recherche, questionne, apprends, grandis toute ta vie. Ne te place jamais au-dessus d'un savoir croyant le posséder, mais en dialogue avec lui, le laissant te toucher et tous ceux avec qui tu seras panim el panim, face à face. Ne dédaigne les leçons de personne, disent les Pirkei Avot. Chaque visage dans la communauté est une création de Dieu. Il t'apprendra autant que tu lui apprendras. Et c'est ainsi que le Resh du titre Rabbi se dessinera tout au long de ta vie sans jamais être acquis une fois pour toutes. Beit, la seconde lettre, la maison qui est une école, la choule disent les Ashkénazes, le kollel disent les séfarades. Le rabbin crée une baït, un lieu où la communauté se sent bien, un lieu où on laisse derrière soi les querelles politiques, les étroitesses, les préjugés, un lieu inclusif où chacun, quelles que soient ses origines, ses choix, ses orientations, ses lectures et ses passions, doit pouvoir prier, étudier, rire et pleurer à côté d'un autre bienveillant. Un lieu ouvert à l'hospitalité, mais un lieu comme le Baeck de l'alphabet proto-cananéen qui n'est pas ouvert aux 4 vents, qui sécurise, qui protège contre ceux qui veulent exclure, détruire, nier l'humanité de l'autre. La maison a des limites qui permettent à ces visages de rester entiers. Cette maison est la communauté sans laquelle le rabbin n'est rien. Et le Yud de Rabbi, cette petite lettre suspendue comme un oiseau accroché au ciel. Cette apostrophe qui interroge, ce souffle divin. Celui qui nous dit que si nous avons les pieds sur terre, notre tête est dans le ciel et tend vers l'infini. Ce petit Yud est le mystère de nos vies, l'émerveillement présent dans chaque instant, la capacité d'être reconnaissant. Parfois, il a été froissé par les événements tragiques de l'histoire juive. C'est à toi de le déplier, de lui redonner vie, de le laisser briller dans les yeux de ceux à qui tu redonneras l'espoir d'agiter le fil bleu de l'étincelle divine. Rabbi Étienne,
Rabbi Iris, Rabbi Tali, Rabbi Peter. Soyez heureux d'être au service des autres, du savoir, de la communauté et de la spiritualité, tous les jours de votre vie. Dessinez chaque jour ces 3 lettres et laissez-vous inspirer par elles. Que l'Éternel vous bénisse et vous protège et vous donne la force, l'énergie et la compassion nécessaires à être de bons rabbins. Amen. Amen. Thank you, Pauline. And now we move across Paris. I'm not sure from here how far, but we are moving across to Kehilat Gesher, to not our alumnus, Rabbi Tom Cohen, but I hope he will allow me to say our alumnus by marriage. You can. Chers amis, je suis particulièrement touché et très honoré d'avoir le privilège de parler brièvement à mes futurs collègues. Mais j'espère alors que vous me pardonnerez si je continue dans la langue de Shakespeare afin de permettre à ceux et celles en ligne ou à Cambridge ou à Amsterdam de mieux suivre mes paroles. One of a rabbi's greatest challenges is to discern God's voice in the people around him or her, and then to teach us, your congregants, that we have a responsibility to listen for God in each other's voice. Each of you have studied long and hard. You have mastered significant portions of our traditions and are eager to share what you have learned. With the title of rabbi, your status as a teacher is a given. But you also know how much can yet be learned. So consider being a role model, a student of Judaism, a fellow traveler on the unending path through Jewish life, the spiritual seeker and guide rather than its master. In doing so, you will give the Jewish community an even greater gift, the voice of religious authenticity. Judaism needs your voice to bring comfort and hope in times of distress, to be the inspirational rock pouring forth the waters of Torah in a world thirsty from constant change. Liberal Judaism needs your voice. We need rabbis who can dream out loud, who dare great things within the rabbinate, rabbis who will challenge those whom they reach, inspiring them to do great things as Jews and as human beings. The voice of your imagination can give us permission to experiment and deepen our love for liturgy and ritual, for music and silence, for exhibiting ethics and morality, governance and organization. From you, we expect not only books and tradition, but also a vision and passion wedded together. You must cultivate people's souls by speaking with the voice of possibility, of youth, of hope, and of risk-taking. We are counting on your voices. Finally, consider that not every sermon will touch the yearnings of our people's hearts. Not every suggestion will lead to a radical transformation in someone's life, nor shall every congregant be motivated by what moves you. But the thing is, you'll never know what seeds you'll be planting if you don't try. Or, as Rabbi Tarfon would teach us, you are not required to complete the tasks you imagine, but you are required to inspire others to continue those dreams with steadfast commitment. I leave you with the blessing of Rabbi Meir in the tractate Brachot of the Talmud, 17a. Apply with all your heart and soul to know God's ways, and be diligent at the doors of learning Torah. Keep God's teachings in your heart, and train your eyes to behold this world with awe. Guard your mouth from sinful speech, purify yourselves from all fault and iniquity. And if you do so, God will be with you everywhere, and you will be God's voice. May that be the Holy One's will for you.
Mazel Tov, mais également Mazel Tov à nous tous, pour qui vous serez nos repas. Kol hakavod, Tom. And now, finally, last but by no means least, the principal of Baeck College, whose inspired idea this multi-venue service was, Rabbi Dr. Deborah Kahn-Harris. Thank you very much, Rabbi Dr. Middleborough, and thank you so much for shepherding us through these celebrations today. Just before I come to my prepared speech, I just want to welcome, to thank really, and to wish a hearty Mazel Tov to our partners in continental Europe, in Amsterdam, and to our two communities in Paris, and also extend a very big thanks to our hosts here at Bet Shalom in Cambridge as well. Thank you to all of the communities for participating in this mad caper. I have been so profoundly moved to really see in action through this live stream the effect that our work at Baeck College has beyond the borders of the walls of the college itself. And it couldn't have been demonstrated any better than it has been this afternoon. So as we stand here this afternoon together, we are nevertheless separated by both time, or at least time zones, and space. As we draw ever nearer to the end of this liminal transitionary moment in each of your lives, Rabbi Etienne, Rabbi Yuris, Rabbi Peter, and Rabbi Tully, Rabbi Dr. Tully, I reflect that just as each of you started this journey to the rabbinate in different ways, at different times, from different places, so too now you complete your journey in what superficially may seem a similar fashion. Some of you have been on this path since childhood, as we've heard. And some of you seem to have discovered it almost by accident in the full flow of adult life. Some of you started this journey in one country and finish it now in another, though all of you have passed through London to become an ongoing part of the Baeck College family and community. Now the place, the hamakom, if you like, where you stand or sit today, is not the same place where the other members of your graduating class stand. And yet, hamakom, as all of you well know by now, may literally translate from Hebrew into English as the place, but it refers not exclusively, at least, to physical space, but rather to the one of the most beloved and mysterious names, rabbinic names for God. Shehu mekomo shel olam ve'en olamo mekomo. For God is the place of the world, but the world is not God's place. Today, as each of you were granted smicha, in that moment, you inhabited the shared existential space that is hamakom. For you shared the place of the world that is created by God. As I stand here too, in this moment, breathing in that space, which is hamakom, my hope is that through these 5 years of growth, of change, of deep study and reflection, and too that through this ritual moment of smicha, you have more than ever found hamakom,
May each of you bring that sense of hamakom to the communities you will serve, educate, and lead. And most of all, I pray that hamakom will always unite you with each other, with your family at Baeck College, with the wider progressive Jewish community, and with the widest world of all, wherever in space and time it is that you may find yourself. May hamakom bless each of you, guard you, and in hamakom, may each of you find shalom, peace, contentment, tranquility that you will share with the communities that you serve. We're going to begin our concluding prayers for this smicha service with the Aleinu. Please do rise if it is your custom. כן נקווה לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גלגולים מן הארץ והאלילים קרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רישי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר ייתנו, ויקבלו כולם את עול מלכותך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ, מהיום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. As we conclude this uplifting, joyous occasion, we think and honor those who made it possible for all of us, our teachers and our teachers' teachers. Rabbi Dr. Leah Baeck, Rabbi Dr. Werner van der Ziel, Rabbi John Rayner, Rabbi Dr. Albert Friedlander, Rabbi Hugo Green, Professor Ben Siegel, Rabbi Dr. Louis Jacobs, Professor Chaim Maccabee, Dr. Ellen Littman, Dr. Wendy Greengross, Dr. Irene Bloomfield, Rabbi Sheila Schulman,
Rabbi Lionel Blue. We also remember with abiding affection our late student Andreas Hintz. And we think today particularly of Manuel da Costa Gomez Ferreira, father of Iris, Mario Leyendijk van der Heide, mother of Peter, Edgar Artman, Tali's grandfather, Tzvi and Tzvia Schaffer, her other grandparents, and Moshe Pautok, her father-in-law. Zichronam livracha leolam. May their memory be an abiding blessing. And wherever you are, please join me in saying, Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah, be'alma divrach irutei v'yamlich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei lechol Beit Yisrael, b'gala v'zman kariv v'imru amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'alam al'almei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'a v'yitromam v'yitnaseh, v'yitada v'yitale v'yitalal shemei d'kudsha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imuru amen. Yehei shalama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael, v'imuru amen. Oseh shalom b'romav, Hui aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol b'nei Adam, ve'imru amen. Please sit. We are going to, in a moment, listen to Adon Olam, sung by Professor Fiona Carrett, and then Rabbi Dr. Khan Harris will deliver a final blessing, and then we will have Psalm 150. We are absolutely delighted to have had contributions from the choirs at CJL, Eli Garbatsky in the choir, and also the choir Shir Chadash in Amsterdam, who you will hear at the end. But first of all, Adon Olam. This melody is by David Jacobs' father, the late Leonard Jacobs, Zichrono Livracha. Adon Olam Hashem alach b'terem kol yitzin nivra le'ed nasa kechefzo kol azay melech shemo nikra ve'acharei kichlot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh b'tifara V'hu echad ve'ein sheni lahamshilo lahachbira b'li reshit b'li tachlit v'lo v'hamizra v'hu eli v'chai goli v'tzuchev li b'yom tzara V'hu nisi umanosi menat kosi b'yom ekra b'yado afkid ruchi be'eti shan ve'ayira ve'im ruchi geviati Adonai li v'lo Thank you so much, Professor Carrett. I'm going to ask each of the 4 newly ordained rabbis to rise as I offer them a final blessing. And while we're waiting for all of them to appear, there they are, as if by magic. Tali, would you come forwards, please? I also want to thank everybody who has joined us from across the world to be part of this very special occasion. I say to all 4 of you, Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Yer Adonai panav elecha v'yichuneka, Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom.
Psalm 150. Thank you all for joining us today. We hope you enjoyed it.